السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح نحكي اليوم عن الفارنكس، نكمل اللي حكينا بالمحاضرة السابقة اللي حكينا بينه عن الساليفري جلاند وعن الماوث. هسه راح نحكي عن الفارنكس والسوالوينج واللي راح يحصل بلقمة الطعام بعد أن ابتلعناها. طبعا ال time that the food spends in the pharynx is about 1 to 2 seconds only، مجرد مرور. The pharynx is a cavity behind the mouth from which the tubular esophageal lead to stomach. The pharynx connects the nasal and the oral cavity with the larynx and the esophagus. فلهذا السبب راح يتقسم إلى 3 أقسام. It divided to 3 parts: nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx. Normally only the oropharynx and the laryngopharynx transmit food. The pharynx and the esophagus do not digest food. يعني ممكن واحد يسأل سؤال، يعني ايش معناته؟ انه هون ماكو عملية دايجيشن، مجرد انه طعام يمر من هذه الاماكن لكن ما تحصل عملية هضم ابدا. The pharyngeal muscle are skeletal muscle. They are under voluntary control. إذن البلعوم بلع بينه المصل هذه هي عبارة عن skeletal muscle و under voluntary control. Only that swallowing can be voluntary initiated. عملية البلع بس ممكن أنه تبدأ voluntary بالبداية، أنا بإرادتي أبلع، ثم تكمل على شكل ريفلكس. نجي هوني، هذا هو الأورال كافيتي، هوني هذا النيزوفارينكس، زين، هذا الأوروفارينكس، وهذا اللارنجيوفارينكس. يبدي من هون من النيزو. هذه الصورة توضح اللي أن حكينا عنه سابقا. Swallowing or deglutition. Swallowing is a complex reflex initiated when the pressure receptor in the wall of the pharynx are stimulated by the food. أي reflex يحتاج receptor. السوالوينج هوني هو complex reflex، يعني ما simple reflex. هسه راح نفهم اشنو complex reflex من نحكي على تفاصيله. ريسبتر موجود بالوول اوف ذا pharynx stimulated by food or drinks. اذا احنا من نبلع لقمة الطعام او الشراب راح تعمل stimulation للريسبترز. الريسبترز send afferent impulse to the swallowing center in the brain stem medulla oblongata. This center then elicited a swallowing via efferent fiber to the muscle in the pharynx, in the esophagus, as well as to the respiratory muscle. In general, this reflex can be divided into 3 stages: voluntary stage اللي احنا راح نبدي نبلع بيه، pharyngeal stage ما لنا شغل بينه، واسophageal stage. إذا هون البولس أوف فود نلاحظ بإيش دفعناها بواسطة التانج، راحت عبرت، وهنا تبدأ عملية البلع اللي راح نحكي عنها بالتفصيل. الvoluntary stage. Swallowing is initiated by voluntary action of the collecting the oral contact bolus on the tongue and propelling them backward into the pharynx. راح نجمع الطعام الموجود في فمنا ثم نبتلعه بواسطة اللسان إلى الخلف. الpharyngeal stage began when the bolus reach the pharynx stimulate sensory receptor. ما راح تصل للفارنكس راح تعمل stimulation للريسبتر اللي حكينا عنه. وين موجود يا special يا ريسبتر؟ بالتونسيلر pillar. And impulses from these passes to the brainstem. راح تصير عندنا a series of automatic pharyngeal muscle contraction. من صار stimulation receptor بالريسبتر موجودة بالتونسيل pillar، يعني مكان اللوزتين، وراح تبدي عملية automatic muscle contraction كالآتي. أولا the soft palate rises. السوفت باليت راح يرتفع للأعلى، يمنع رجوع الطعام للأنف. prevent reflex of the food into the nasal cavity. impulse from the swallowing center inhibit respiration. راح يصير عندنا عملية inhibition للتنفس. rise the larynx، راح يرفع اللارynx للأعلى. close the glottis، يسد عندنا فتح التنفس around the vocal cord. keeping the food from moving into the trachea، يمنع الطعام من أنه يدخل إلى القصبة الهوائية. As the tongue forces the food further back into the trachea, the epiglottis back toward to cover the closed glottis. الإبيجلوتس بعد أزيد يسد هذا بخلال مرور اللقمة. أيضا الإبيجلوتس يسد عندنا الclosed glottis already، لكن destruction of the vocal cord or muscle that approximate them
إما إذا حصل خلل بالعضلات اللي تسد القصبة عفوا الأوتار الصوتية، أو إذا هي صار بها ضعف راح يصير عندي شيء أسمينه strangulation، اللي هو من نشهق بالأكل أو من يعبر جزء من الطعام إلى التراكية. ثالثا once the larynx is right، من ارتفعت اللارنكس لفوق راح يصير عندنا the upper esophageal sphincter اللي هو البوابة العليا للمرئ، واللي نسميها فارنجو esophageal sphincter لأنه بوابة تربط بين الفارنكس والاسوفيجيال، فراح اسميها فارنجو esophageal relaxes then allowing the food to pass، وراح يمر عن طريق الاسوفيجس للستومك. between swallowing بين عمليات البلع هذا strongly contracted، هاي البوابة مغلقة تماما لأن حتى ما تعبر preventing air from going into the esophagus during respiration. لو كانت هاي مفتوحة راح يعبر الهواء اللي عم نتنفسه للإسوفيغس وللتراكية. The entire pharyngeal stage of the swallowing occur less than 6 seconds. كل هاي عملية الفارنجيال state ب6 ثواني. Pharyngeal stage of the swallowing is principally reflex action. It is initiated by voluntary back to the receptors، وبعدين راح يصير عندنا الانفولنتري ريفلكس سوالوينج. هوني النيرف سبلاي اللي راح تنقل لنا، راح نحكي عنه بالتفصيل اشنو اللي راح يصير. من هو الافرنت، من هو الافرنت السنتر اللي موجود بين الميدولا، بين البونس والميدولا نسمينه سوالوينج سنتر. الترايجيمينال نيرف اللي راح ينقل عندنا هذا اللي موجود حول التونسيلر بيرل، هوني جت البولس اوف فود عملت ستيميوليشن لهذه الريسبتور، راح هوني افرنت على السنتر وبدات عمليات الرجوع عن طريق ايضا الترايجيمينال وعن طريق الفيغاس، كلها راح تصير عندي العمليه كالاتي. هاي المنطقه اللي most sensitive area بالposterior mouth and the pharynx for initiating the pharyngeal stage of swallowing lie in a ring around the pharyngeal opening with the greatest sensitivity on the tonsillar pearl. Impulses is transmitted from this area بواسطة الsensory trigeminal and glossopharyngeal nerve to the center in the medulla oblongata, either into or closely associated with the tractus clitoris, which receive essentially all sensory impulse from the mouth. الموتور impulse اللي هو الافرنت from the swallowing center to the pharynx and the upper esophagus which cause the swallowing are من مهم الموتور. أيضا عندنا الترايجيمينال اللي هو موتور بارت، fifth ترايجيمينال، والناينث اللي هو glossopharyngeal، والتنث الفيغاس، والتويلث اللي هو الهايبوغلوسال. إذا أحفظهم ترايجيمينال نفسه اللي بعث السنسري عنده موتور، والجلوسوفارينجيال التاسع، والهايبوغلوسال 12، والفيغاس المشهور اللي هو العاشر. زين. swallowing is difficult when the mouth is open. إذا نخلي الماوث دائما open مثل ما نقعد عند طبيب الأسنان راح يكون أكو عندنا صعوبة بعملية البلع. النورمال adult swallow frequently while eating. إحنا كل ما ناكل راح نظل نبلع. but also continuous between meals، لكن ظل نبلع أيضا اللعاب اللي يتكون وينفرز بثمنه ما بين الميلز. total number of swallowing per day 600 مرة نبلع باليوم. 200 while eating and drinking. 350 awake without food. 50 while we are asleep. The swallowing center specifically inhibit the respiratory center، يعني center على center، يعني بالبرين swallowing center يبعث inhibitory signals to the respiratory center of the medulla during this time. Even while the person is talking، حتى لما نتكلم swallowing interrupt respiration for such a short time that it's hardly noticeable. كلش بالصعوبة أن نحس أنه عملية التنفس توقفت لأنه لثواني فما نشعر بها، بس هي تتوقف خلال الكلام وخلال البلع. خلصنا الفولنتري ستيج، خلصنا الفارنجيال ستيج، نجي على الاسوفيجيال ستيج. During this stage peristalsis transport the food from the esophagus into the stomach. Skeletal muscle surround the esophagus just below the pharynx, forming upper esophageal sphincter, whereas the muscle around the lower portion هي تكون smooth يعمل لنا اللور esophageal sphincter. صار عندي بوابتين بالاسوفيجس، العليا الأبر واللور. The esophagus normally exhibit two type of peristalsis. شلون راح يمشي الطعام بالاسوفيجس؟ بواسطة two type of peristalsis. قلنا البريستالسيس هي movement، propulsive movement، تدفع الطعام للأمام. اكو primary peristalsis واكو secondary peristalsis، اما تجي كل وحده.
primary peristalsis is contributed of the peristalsis wave that begin in the pharynx and spread into the esophagus. يعني تبدأ بالفارنكس وتنتشر، هذه تستمر during the pharyngeal state of this wave passes all the way. هي بدأت من الفارنكس وتستمر إلى الاستومك about 8 to 10 second، تحتاج 8 إلى 10 ثواني. الفود swallowed by the person in upright position، لكن إحنا عندما نكون upright يعني قاعدين عدل، transmit to the lower end of the more rapidly. عملية السوالنج تعبر أكثر ليس بسبب البريستالسيس wave. It about 5 to 8 seconds because of effect of the gravity اللي راح تسحب الفود بلا بريستالسيس لأن إحنا واقفين. إذا upside down نحن مقلوبين بالعكس أيضا راح تحصل عملية سوالنج. بليش؟ ما بسبب الجرافيتي هوني وإنما بسبب البريستالسيس ويف اللي حكينا عنه البريستالتيك ويف. الاسوفيجيال phase of the swallowing begin with the relaxation. من صار سحب مثل ما حكينا بالبداية انفتحت البوابة العليا. Immediately after the food passes the sphincter closes the glottis, opens and breathing rhythm. بعدين راح ينسد السفنكتر بعد ما عبرت اللقمي ويرجع ينفتح الجلوسس ونتنفس. هذا البرايمري peristalsis. السكندري peristaltic wave which move all the food that has entered the يعني يكمل يساعد. This wave result from distension of the esophagus itself. هاي راح تعمل distension أي بولس أو أي مكان بالانتستين. حكينا شلون صار peristalsis إنه البولس تعمل stretching للوول، هذا قبل راح يعمل contraction قبل الستريتشنج وريسبتيف ريلاكسيشن بعد الستريتشنج. السكندري ويف ار انيشيتد باي ماينتريك نيرفس سيستم. اذا هون بيش هذه السكندري منو مسؤول عنها؟ ماينتريك نيرفس سيستم. بارتلي باي فيغاس، يعني اذا هون اثنين المحليه والحكومه المركزيه اثنين ما راح يشتركون، لكن بارتلي فيجال افرنت to the medulla and back again to the esophagus through glossopharyngeal and vagal nerve fiber. When the vagus nerve to the esophagus are cut، أحيانا نشوف إنه يصير cut للفيغاس اللي يريح على الاسوفيغاس. ليش؟ شلون؟ حوادث سيارة أو مثلا injury للبرين أو disease معين أو فمن يصير paralysis. هل إحنا نطيق نبلع؟ الماينتريك nervous plex of the esophagus become excitable after several days to cause strong secondary peristaltic wave. Therefore, even after paralysis of the brainstem swallowing reflex, food fed by the tube. يعني أنا ممكن بدل ما أنطق نبلع فهون راح نعبر الطعام إلى البداية الاسوفيغاس بتيوب معين، ندفع الطعام، هذا راح يعمل ستريتشنج للوول وراح يصير عندي السكندري بريستالسيس تشتغل وتتقوى بعد أيام، وهذا يعمل عندي عملية البلع تستمر ويطيق أنه أعطي أو تغذية هذا المريض تستمر. When the esophageal peristalsis wave approach toward the stomach wave، احنا قلنا قبل contraction بالستريتشنج بعد receptive relaxation. هاي receptive relaxation transmitted through the myenteric inhibitory neuron. اكو نيورون عنده inhibitory neurotransmitter اللي هو VIP vasoactive inhibitory peptide precede the peristalsis. Furthermore the entire stomach duodenum كله become relaxed من ضمن البوابة السفلى للأسوفيغاس اللي هو الأسوفيجيال sphincter which is allow easily the propulsion of the swallowing food into the stomach. من فتحت طقنا أن نعبر الفود اللي جاي من الأسوفيغاس على الاستومك. أشنو هو الأسوفيغاس؟ هو عبارة عن تيوب طبعا وكولابس تيوب يعني يعني كولابست شلون الصوندا من تنطبق هكذا. بالصيف كله لاحظناها نفس الشيء، هذا الاسوفيغاس هكذا كولابس، فحتى اي بلص اوف فوت من تفوت بينه تعمل له ستريتشنج للوول حتى انيشيت البريستالسيس. 25 سنتيمتر in length. It provide passageway for the food from the pharynx to the stomach. skeletal muscle surround the esophagus behind the pharynx تكون upper esophageal sphincter, while smooth muscle last portion of the esophagus تكون لنا اللور اسوفيجيال سفنكتر او نسميه جاسترو اسوفيجيال سفنكتر او كاردياك سفنكتر، كلها نفس التسميه لانها كلها تعطي نفس المعنى انه هي البوابه السفلى للمريء. الفارنجيو
esophageal sphincter اللي هي الأبر بين الفارنكس which is relaxed reflexly upon the swallowing. Also gastroesophageal sphincter أو lower is tonically active but relax upon the swallowing. إذا اثنين خلال عملية البلع تبدي أول وحدة تصير بها relaxation بعدين تنزل الريلاكسيشن على اللور. The tonic activity هذه التونيك activity مع اللور between meals prevent the reflex of the gastric content in the esophagus. يعني لولا أنه هاي البوابة مسدودة بشكل قوي وإلا كان عبغ الأسيد من المعدة للأعلى. طبعا مثل أي جزء بالجي آي تي الأسوفيغس بينه ميوكاس جلاند. ميوكاس جلاند scattered through the submucosa of the esophagus. Their secretion moisten and lubricate the inner lining of the tube. In the upper esophagus mucus preventing mucosal excoriation يعني بالأعلى بالجزء العلوي يمنع عندي التخرشات اللي تحصل بواسطة الفود أو النيولي انترد فود. whereas in the lower protect the wall من الأسيد اللي جايني من الاستومك. إذا أنا الميوكس يفيد على طول بالبداية حتى يسهل مرور الطعام ويمنع التخرش اللي ممكن يصير بالجدار. باللور بارت يمنع هذا الجاستريك أسيد من يطلع فوق راح يحرق المكان، فموجود هذا الميوكس كحماية كغلاف فيمنع حصول الألسر. Despite this protection, the peptic ulcer at times can still occur at the gastric end. بالرغم من كل هاي الحمايات مع هذا البيبتيك ألسر ممكن أن تحصل بالgastric end of the esophagus. طبعا المحاضرة احنا نوعا ما حكيناها على عجالة أو بسرعة، ولكن هي أساسا بسيطة، وإن شاء الله إذا عندكم أي استفسار في أي وقت أنا حاضرة ممكن تنزلونه على الكلاس روم. تحياتي.